Okay, so everyone fine? Okay, are you listening, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start the discussion. Today, just a minute, I'm muting you all. If you need to share something, then just unmute and speak, okay? Because that will create noise. I'm muting all. If you face any problem or if you have anything to share, then just unmute yourself and speak. Okay. Today, we're going to discuss about the economic development and economic growth as well. Uh, I think you are very familiar with the concept of economic development and economic growth. তোমরা নিশ্চয়ই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা ইকোনমিক গ্রোথ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা রাখো, কারণ ইকোনমিক গ্রোথ এবং ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ধারণাটা খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি আলোচিত হয় এবং বিভিন্নভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, রাইট? আমরা যখনই কথা বলতে যাই ইকোনমি নিয়ে, তখনই আসে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা। তো in this section we will discuss about economic growth and economic development and what is the relationship between economic development and economic growth, what are the indicators of economic development, and how the economic growth ensures the development. Okay, let's start the discussion. So here you can see the definitions of economic development. Economic development is a broader concept than economic growth. Development reflects social and economic progress and requires economic growth. Growth is a vital and necessary condition for development, but it is not a sufficient condition as it cannot guarantee development. So, তারা বলছে যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইজ এ ব্রডার কনসেপ্ট দেন ইকোনমিক গ্রোথ। ইকোনমিক গ্রোথ গ্রোথ বলতে যা বোঝায় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তার চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। আমরা ইকোনমিক গ্রোথকে যদি বলি একটা পথ, তাহলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হলো একটা ডেস্টিনেশন। যে পথ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো যায়, সেই পথটার নাম হলো ইকোনমিক গ্রোথ। আর দ্য ডেস্টিনেশন হোয়ার উই wants to go, that is the economic development. Economic growth is a process and the economic development is the outcome. Economic development reflects the social progress and economic progress, including economic growth. Suppose economic growth measures the percentage of increase in the gross domestic products in a year, and economic development, on the other hand, measures the overall performance of the economy. That means all other indicators in the economic development, what their performance and what they're doing and what their status, like other social issues, economic issues. Just after a few minutes, we'll explain what are the indicators that measures the economic development. So economic growth is one of the vital and necessary conditions for economic development. But this thing is not sufficient condition, because growth can be achieved, but economic development may not be achieved. Okay, গ্রোথ হলেই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্জিত হবে বিষয়টা সেরকম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অনেক ইকোনমিতে গ্রোথ আছে কিন্তু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্জিত হয়নি বা ডেভেলপমেন্টের লেভেলে এখন ইকোনমি পৌঁছতে পারেনি। এজন্য ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যেই প্রক্রিয়াতে আমরা ইকোনমির প্রবৃদ্ধিটা জানতে পারি। আর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা ইকোনমির সামগ্রিক উন্নয়ন, যেটা প্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে অর্জিত হতে থাকলে যে স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। Let's see indicators of development. Here is the indicators of economic development. The extent to which a country has developed may be assessed by considering a range of narrow and broad indicators, including per capita income, life expectancy, education, and the extent of poverty. If you want to explain the economic development of a country, then you have to focus on different indicators. What are their performance? Okay, like there are some indicators maybe that are narrow and maybe that are broad. Okay, like per capita income, life expectancy, education, and extent of poverty. Per capita income is one of the prominent indicator of the
economic development because per capita income simply known as মাথাপিছু আয় in বাংলাদেশ। আমাদের বাংলাদেশে per capita income কে আমরা বলি মাথাপিছু আয়। এটা বিষয়টা কি? Per capita income is the income per head. That means if you divide the GDP of a country by the total number of population, then you will have the per capita income. যদি তুমি ন্যাশনাল ইনকাম কে ডিভাইড করো টোটাল পপুলেশন দিয়ে তাহলে পেয়ে যাবে পার ক্যাপিটা ইনকাম। পার ক্যাপিটা ইনকাম মিন্স মাথাপিছু আয়। ইন বাংলাদেশ in 2019 the per capita income was maybe $1909, $1909, but before few years that was $1610, and before that that was $1160. So the growth rate in the per capita income in Bangladesh is increasing. So এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পার ক্যাপিটা ইনকামের দেশ কোনটি তোমরা বলতে পারো? কারো কি জানা আছে? জাপান। No, that is not Japan, that is USA. Qatar is a Middle East country, and that countries have the per capita income that is near about $2 lakh, $2 lakh US dollar. That is a huge. So if you consider, very less. that their population size is not too small, near about 40 lakhs. Okay, near about 40 lakhs of the total populations of the Qatar, but their per capita income is too high, near about $2 lakhs. That means the highest per capita income through all over the world. Okay, so if you consider about the per capita income of Bangladeshi people and also the per capita income of Qatarian people, then what you will see, what you will find, you will have the clear idea about that. একজনের মাথাপিছু আয় হচ্ছে $1909, আরেক দলের মাথাপিছু আয় হচ্ছে $2 লাখ। তাহলে কার সাথে তুমি কাকে মেলাবে? তার মানে তারা বিশ্বের অন্যতম ধনী একটা দেশ। আমরা বুঝে যাচ্ছি কিভাবে যে তারা ধনী দেশ based on their per capita income. The second things come in the consideration about life expectancy. Life expectancy rate means গড় আয়ু। আমরা যেটাকে বলি গড় আয়ু, সংক্ষেপে আমরা গড় আয়ু বলে থাকি। লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট, দ্যাট মিন্স মানুষ কতদিন বাঁচবে, এটাও একটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ইন্ডিকেটর। তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তাহলে দেখবে the people living in the developed country, their life expectancy rate is high than the people living in the least developed countries. People living in Asia, people living in different countries from Africa, their life expectancy rate is relatively low than the people living in the Europe and all other developed countries. জনগণের জীবন সীমা কম, দরিদ্র দেশগুলোতে জনগণের জীবন সীমা কম। কেন কম যদি জিজ্ঞেস করি, why? Because কারণ হলো যে মানুষের জীবন সীমা নির্ধারিত থাকে অনেকগুলো বিষয়ের উপরে। মানুষ কোথায় থাকছে, কি খাচ্ছে, কি কাজ করছে, ইনকাম কত করছে, তার ফুড ইনটেক কেমন, নিউট্রিশাস ফুড পাচ্ছে কিনা, গুড হেলথ সার্ভিস পাচ্ছে কিনা, গুড হাউজিং পাচ্ছে কিনা, এই সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড। এবং তোমরা জানো যে সকল মানুষ একটা স্ট্যান্ডার্ড জীবনযাপন করে তাদের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা থাকে কম। অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা যাদের কম তাদেরই তো ফাইনালি কি হয়, গড় আয়ু ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। সো এজন্য ইকোনমিস্টরা, ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিস্টরা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেটকে ওয়ান অফ দ্য প্রমিনেন্ট ইন্ডিকেটর অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছে। And then comes education. As you see here, education. Education means what? শিক্ষা। Enrollment rate of infant children at primary education and secondary education as well as higher education. What is the rate of enrollment of boys and girls child in primary education, secondary education? শিক্ষার হার কেমন, লিটারেসি রেট কেমন? এবং দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলোতে তাদের মোট জনসংখ্যায় নারী এবং মানে ছেলে এবং মেয়ে শিশুর জন্মের তুলনায় তাদের যে সংখ্যা সেই অনুপাতে দেখা যায় যে near about 100% children of their country they get enrolled in the primary education. But in the least developed countries and poor countries like all other lower income countries, their enrollment in the primary education is relatively low than the developed countries. কারণ কি, এখানে বাচ্চা অবস্থাতেই শিশুদেরকে
কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। প্রাইমারি স্কুলে যাওয়ার বয়সে তারা কাজে নেমে পড়ে টু earn their livelihood. But in the developed countries, we see that education is one of the important factor, and every children's সকল শিশুদের জন্য তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়। বাট অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে এই হার আমরা কম দেখি। এই কারণে ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেশন, ডেভেলপমেন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে এডুকেশনকেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অ্যাজ দ্য যেই জাতির বা যে সমাজের এডুকেশন রেট যত বেশি, সেই সমাজকে আমরা তত বেশি উন্নত বলতে পারি। ওকে, and the extent of poverty, the final indicators is that extent of poverty, যে কি পরিমাণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে। What is the percentage of poverty among the total populations of the society or total population of the nation? মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কত পার্সেন্ট মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, দরিদ্রতার হার আসলে কেমন? আমরা দেখতে পাই যে উন্নত দেশে দারিদ্রতার হার অনেক কম, বাট অনুন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্রতার হার অনেকাংশেই বেশি। So this is an indicator of economic development. So here is another indicators that is very important in the context of economic development, that is HDI, generally known as Human Development Index. Human Development Index, this is also one of the prominent and most important and popular indicators to measure the economic development of a country. HDI firstly introduced by United Nations Development Program, UNDP, in 1990s to provide a means of measuring economic development in three broad areas. What is that? Per capita income, health, and education. To measure the HDI index, they includes per capita income, what is the per capita income of the people, what is their health status, and what the education they are getting, কি শিক্ষা পাচ্ছে, স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা কেমন, এবং মাথাপিছু আয় কত। এগুলোর এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ে তারা একটা সূচক তৈরি করেছে, যে সূচকের নাম হলো HDI। HDI এর মাধ্যমেও একটা ইকোনমির ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। Okay, here is the explanations of the definitions of economic development, and there is also an example. Economic development is a process by which emerging economies become advanced economies. Economic development হলো এমন একটা প্রসেস যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা সম্ভাবনাময় অর্থনীতি একটা উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হয়। In other words, the process by which countries with low living standards become nations with high living standards. অন্য কথায় বলতে গেলে স্বল্প জীবনযাত্রার মানসম্পন্ন দেশ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রসেসের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার মানসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়। ওকে, এবার যদি তুমি একটু তোমরা বিবেচনা করো যে স্বল্প আয় বা স্বল্প জীবনযাত্রার মান আসলে কি, আর উন্নত জীবনযাত্রার মান আসলে কি, তাহলে তোমরা জাস্ট আফ্রিকান রিজিয়নের পোর কান্ট্রিজ গুলোর দিকে নজর দাও, এশিয়ান জাস্ট অন্য দেশের কথা বাদ দাও, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের দিকে নজর দাও, পাশাপাশি ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর জীবনযাত্রার মানের দিকে নজর দাও, তাহলেই তুমি ধারণা পেয়ে যাবে যে what actually economic development earns, economic development এর ফলাফল কি, কোথায় যেতে চায়, এটা আমরা মানুষের জীবন ধারণের জীবনযাত্রার সাধারণ চিত্র দেখে বুঝতে পারি। Economic development also refers to the process by which the overall health, well-being, and academic level the general population improve. Economic development also refers to the process by which the overall health, well-being, and academic level of the general population improves. এটা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের ওভারঅল হেলথ স্ট্যাটাস বৃদ্ধি পায়, ওয়েলবিং বৃদ্ধি পায়, সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়, and academic level বৃদ্ধি পায়। Okay, during the development there is a population shift from agriculture to industry and then to service. This thing is very important, that at the development process there will be shift from agriculture sector to industry and then to service. মানুষ প্রাথমিকভাবে যখন একটা ইকোনমি প্রাথমিক স্তরে থাকে তখন সেখানকার অধিকাংশ মানুষই মূলত কৃষি নির্ভর হয়, ইকোনমি হয় কৃষি নির্ভর। তারপরে আস্তে আস্তে ইকোনমি শিল্পের দিকে যাত্রা করতে থাকে, শিল্পের দিকে যাত্রা করে, শিল্প বিপ্লব সাধিত হয় এবং পরবর্তীতে
ইকোনমি যখন ডেভেলপমেন্টের স্তরে পৌঁছে যায় তখন মানুষ ম্যাক্সিমাম এঙ্গেজ থাকে সার্ভিস সেক্টরে। এই ট্রানজিশনের কথাটা বলেছে। যেমন আমরা গতকাল রোস্টো স্টেজেস অফ গ্রোথ পড়তে গিয়ে বলেছিলাম যে প্রিমিটিভ সোসাইটি থেকে যখন আস্তে আস্তে প্রিকন্ডিশন অফ টেক অফ এবং টেক অফের দিকে যাত্রা করে, তখন আস্তে আস্তে এগ্রিকালচার থেকে শিফট হয়ে মানুষ আরবানাইজেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের দিকে আসতে থাকে এবং ফাইনালি সার্ভিস সেক্টরে গিয়ে এঙ্গেজড হয়। ওকে, a longer average life expectancy, for example, is one of the result of economic development. Economic development এর একটা রেজাল্ট বা কনসিকুয়েন্স হলো, আউটকাম হলো লঙ্গার এভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ আউটকাম হলো মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, ইমপ্রুভ প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, হায়ার লিটারেসি রেটস, মানুষের সাক্ষরতার হার বাড়বে, এন্ড বেটার পাবলিক এডুকেশন, এবং জনশিক্ষা মান হবে উন্নত। আর অলসো দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হলে কি হবে তাহলে? মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, হায়ার লিটারেসি রেটস অর্জিত হবে, লিটারেসি রেটস উইল বি হায়ার, এন্ড বেটার পাবলিক এডুকেশন উইল বি এনশিওর্ড in economic development. So here is the explanations of life expectancy. What actually life expectancy or average rate of life expectancy? Life expectancy includes and depends on three different things, including all others, like the stability of food supply, war, the incidence of diseases, and natural disasters. Okay, so the variety of factors may contribute to create differences in the life expectancy, including the stability of food supply, that means what the food people's taking. Okay, war, engagement in war and all other man-made calamities, and the incidence of diseases and natural disasters, বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি। তার মানে যে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ কম, যে দেশে নিরাপদ খাদ্যের সরবরাহ আছে, যে দেশে রোগের প্রাদুর্ভাব কম এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির বাইরে, সেই সকল দেশ তাদের জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট বৃদ্ধি করতে পারে। তার মানে সেই সকল দেশে যারা বাস করে তাদের এভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি হয়। অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফিগার্স, life expectancy at birth in developing countries over the past 40 years has increased by 20 years. According to the data of World Bank-এর তথ্য অনুযায়ী কি হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলোতে গত 40 বছরে সাধারণ জনগণের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট বেড়েছে অলমোস্ট 20 years, 20 বছর বেড়েছে। However, these increases are not evenly distributed. যদিও এই বৃদ্ধিটা সকল দেশে সমানভাবে হয়নি। কিছু কিছু দেশে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট বেড়েছে অনেক বেশি, কিছু কিছু দেশে অনেক কম। কারণ এটা আমরা জানি যে নির্ভর করে ওই দেশের সমসাময়িক বাস্তবতা এবং অর্থনীতির সক্ষমতার উপরে। Indeed, in many countries in sub-Saharan Africa, life expectancy is falling due to the AIDS epidemic and all other serious types of diseases. আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি রেট বাড়ছে না, বরং সেটা ধীরে ধীরে কমে আসছে বিকজ অফ এইডস এপিডেমিক। আমরা জানি যে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এইডস একটা মারাত্মক ঝুঁকি হয়ে দেখা দিয়েছে জনস্বাস্থ্যের জন্য। পাশাপাশি অন্যান্য আরো বিভিন্ন রোগ, কিছুদিন আগে আমরা ইবোলা ভাইরাসের কথা দেখেছি, যেখানে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং এই বিভিন্নমুখী রোগ এবং প্রাদুর্ভাবের কারণে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার মান গড় আয়ু না বেড়ে বরঞ্চ ধীরে ধীরে কমে আসছে। So here you can see the economic development versus economic growth. The idea of economic development versus economic growth. আমরা অলরেডি কথা বলছি যে ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে একটা প্রসেস আর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা ডেস্টিনেশন। যখন গ্রোথ ধীরে ধীরে অর্জিত হবে তখন আস্তে আস্তে ইকোনমিটা ডেভেলপমেন্টের দিকে যাবে। তো আমরা যদিও ইকোনমিক গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্টকে অনেক সময় একই সাথে আলোচনা করে থাকি, বাট দুইটা বিষয় আসলে এক নয়। They are saying that although the terms economic development and economic growth cover similar concepts, they are not the same. যদিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এবং ইকোনমিক গ্রোথ একই ধরনের ব্যাখ্যা করে বা একই ধরনের কনসেপ্ট বোঝায় বা একই বিষয়ে ধারণা দেয়, বাট they are not same. তারা কখনোই এক নয়। Economic growth is all about expanding GDP. Economic growth means expanding GDP. That means the percentage of GDP changing in positive amounts in over time.
এক বছর থেকে আগের বছরে বা পরের বছরে জিডিপি যদি পজিটিভলি বাড়ে তাহলে সেটাকে আমরা ইকোনমিক গ্রোথ বলবো। মেকিং দ্য সাইজ অফ দ্য ইকোনমি বিগার, যাতে করে ইকোনমির সাইজ বড় হবে। জিডিপি স্ট্যান্ডস ফর গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, সেটা তো আমরা নিশ্চয়ই সকলেই জানি। অন্যদিকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড লুকস অ্যাট মাচ ওয়াইডার রেঞ্জ অফ স্ট্যাটিক দেন সিম্পলি জিডিপি অর জিডিপি পার ক্যাপিটা। জিডিপি পার ক্যাপিটা বা জিডিপির চেয়ে আরো বিস্তারিত অনেক বিষয়ের দিকে নজর দেয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। ওকে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট লুকস অ্যাট হাউ দ্য সিটিজেন্স অফ এ কান্ট্রি আর এফেক্টেড। একটা দেশের নাগরিকরা, জনগোষ্ঠী কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে ইকোনমির মাধ্যমে বা তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা কেমন ইত্যাদির দিকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নজর দেয়। অ্যাপার্ট ফ্রম দেয়ার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মানই দেখে না, বাট ইট অলসো লুকস অ্যাট দ্য ফ্রিডম দে হ্যাভ টু এনজয় দোজ লিভিং স্ট্যান্ডার্ড। জীবনযাত্রার মান যেটা নিশ্চিত করা হচ্ছে সেটা মূলত মানুষ স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারছে কিনা, দিস ইজ অলসো এ ম্যাটার অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। কি বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, there is the adult literacy, যেটার কথা আমরা বলেছিলাম একটু আগে। The literacy rate, this is under the education indicators of economic development, adult literacy. The percentage of those aged 15 and above, যে সকল মানুষ বা যে সকল দেশের বা সমাজের যে সকল মানুষের বয়স 15 বছর এবং তার চেয়ে অধিক, who are able to read, তাদের মধ্যে কারা কারা পড়তে পারে, কারা কারা পেপার, সংবাদপত্র, তারপরে আদার্স যে কোনো ধরনের দলিল দস্তাবেজ প্রয়োজনীয় পড়াশোনা এটা করতে পারে, and write a simple statement on their everyday life, এবং দৈনন্দিন জীবনের যে কোনো স্টেটমেন্ট বা সাধারণ একটা ঘটনা, একটা চিঠি ইত্যাদি লিখতে পারে, তাদেরকে আমরা বলবো অ্যাডাল্ট লিটারেসি রেটের আওতায় সেই সকল মানুষ পড়বে। কারা পড়বে? মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে 15 বছর বা তার চেয়ে অধিক বয়সের যারাই লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় টুকটাক পড়াশোনা করতে পারবে, তাদেরকে আমরা বলবো they have the literacy skill. Okay, most extensive definitions of literacy include those based on the International Adult Literacy Survey. This survey tests the ability to understand text, interpret documents, and perform basic arithmetic. ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাল্ট লিটারেসি সার্ভে একটা সার্ভে করেছে, যে সার্ভে দ্বারা তারা দেখিয়েছে যে কাদেরকে আমরা লিটারেসি রেটের আওতায় নিয়ে আসবো, লিটারেসি বা লিটারেট পিপল বলতে পারবো। তাদের মধ্যে বলেছে যে those who have the ability to understand the text, যারা যে কোনো লেখা পড়ে বুঝতে পারে, interpret documents, বিভিন্ন তথ্য, দলিল দস্তাবেজ এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে, ইন্টারপ্রেট করতে পারে, and perform basic arithmetic, প্রয়োজনীয় টুকটাক গণনা করতে পারে। ওকে, এদেরকে আমরা বলবো লিটারেলি এদের আছে, আমরা বলবো লিটারেসি স্কিল এদের আছে। ওকে, তারপরে আসা যাক জিডিপি পার ক্যাপিটা, যেটার কথা আমরা অলরেডি বলেছি যে ওভারঅল দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দ্বারা যদি আমরা দেশের মোট ইনকামকে ভাগ করি, then we will have, if we divide the total number of national income by the total number of population of a country, then we will have the GDP per capita. GDP per capita is the commonest indicator of material standard of living, and hence is included in the index of development, as GDP per capita is one of the popular and most common indicator of measuring the standard of living, and that's why this is included in the development index. GDP per capita, it is found by measuring gross domestic product in a year and dividing it by the population, যেটার কথা আমরা একাধিকবার বলেছি। So there are some things, some issues that also included in the economic development, that are average life expectancy rate, as we mentioned earlier, education standard. These things is important, that not only the education, the rate of education, the literacy rate, but also we need to ensure for the economic development the standard of education. শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করতে হবে। শুধু নাম কাওয়াস্তে নাম লিখতে পারলে বা নাম সই করতে পারলে তাদেরকে আমরা যদি লিটারেসি রেটের মধ্যে ধরে নেই, তাহলে আলটিমেটলি ডেভেলপমেন্টের ফ্রুটস খুব বেশি আসবে না। আমাদেরকে করতে হবে কি, যে এডুকেশনের স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে হবে। তারপরে এডুকেশন স্ট্যান্ডার্ডের পাশাপাশি বলেছে লিটারেসি রেট, হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য পপুলেশন ক্যান রিড, যেটার কথা আমরা বলেছি। এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ডস, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, প্রথমবারের মতো সামনে এসেছে। সেটা হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে হবে। একটা কান্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হতে পারে, তাদের জিডিপির গ্রোথ রেট বেশি হতে পারে, কিন্তু যদি এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টস গুলো স্বীকৃত না হয়, যদি
পরিবেশের উপরে ব্যাপক তৈরি হয়, যদি ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণ সংগঠিত হয়, বায়ু দূষণ সহ পানি দূষণ, বিভিন্ন রকমের দূষণ যদি থাকে, তাহলে এটাকে আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর ভেতরে নিয়ে আসতে পারবো না, বা একটা প্রপার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নিশ্চিত হবে না। To ensure the proper economic development, the environmental standards should be maintained properly. এবার এসো, next is ability of housing. Ability of housing and plus the quality of housing. What is the ability, general ability of the people's housing? সাধারণ জনগণের অ্যাবিলিটি কেমন হাউজিং, তারা কি ধরনের হাউজিং বসবাস করে, বা কেমন কোয়ালিটির হাউজিং সেবা তারা পাচ্ছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর। যে শুধুমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকলে হবে না, সেটা একটা কোয়ালিটি থাকতে হবে। অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার, জনগণের স্বাস্থ্য সেবার অ্যাক্সেস কেমন? This takes into account the number of doctors per 1,000 people. What is the number of doctors per 1,000 people? This is also an indicator of the access to healthcare and indicate as well the indicators of economic development. জনগণের স্বাস্থ্য সেবা কত, এটা বুঝতে গেলে আমরা দেখব যে পার 1,000 কতজন ডাক্তার এখানে মানুষের জন্য উপস্থিত রয়েছে। এন্ড পাশাপাশি আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাফোর্ডেবল মেডিসিন, যে ঔষধ বা কি বলে ড্রাগস ফ্যাসিলিটিস দরকার মানুষের, সেটা অ্যাফোর্ডেবল কিনা বা অ্যাফোর্ডেবিলিটি মানুষের আছে কিনা। এন্ড ইনকাম পার ক্যাপিটা, যেটার কথা আমরা বলেছি। In this picture you can see the development at a glance. এই ছবিটাতে তোমাদেরকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের সকল বিষয় দেখতে এর ভিতরে একবারে চলে এসেছে। The process in which people in a country become wealthier, healthier, better educated, the process in which people in a country become wealthier, healthier and better educated and have greater access to good quality housing. তার মানে এমন একটা প্রসেস, যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে একটা দেশের মানুষ ধীরে ধীরে সম্পদশালী হবে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে, উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে and have greater access to good quality housing, এবং একটা উন্নত বসবাস এর নিশ্চয়তা পাবে, উন্নত হাউজিং সুবিধা পাবে। There is the other indicators, that is a part and index of economic development of a country, like literacy rate, good infrastructure, internet access, academic level, access to good quality housing, people shift from agriculture to industry, then service sector, standard of living, access to good quality healthcare. Okay, this picture actually explains the overall economic development performances. Okay, there are some objectives of economic development, like the improvement in the access and distribution of basic necessities. What is the objectives and targets of economic development to reach? Number one is the improvement in the access and distribution of basic necessities. মানুষের মৌলিক যে প্রয়োজন, ফুড, ক্লদিং, শেল্টার, এডুকেশন, হেলথ, এভরিথিং এর অ্যাক্সেস ইমপ্রুভ করা। Number two, the improvement in living standards. To improve the living standards of the people is an objectives of economic development. The third one is the expansion of economic and social opportunities. The expansion of economic and social opportunities, to create opportunities for the people from economic perspective as well as from the social perspective. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা বা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করা, এটাও একটা ডেভেলপমেন্টের অবজেক্টিভ। ওকে, there are three core values of economic development. ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের তিনটা কোর ভ্যালু আছে, এগুলো হলো নাম্বার ওয়ান, সাস্টেনেন্স, the ability to meet basic needs. Number one core values of economic development is sustenance, the ability to meet basic needs. All the persons have certain basic needs which are necessary for survival. প্রত্যেকটা মানুষের একটা সোসাইটিতে টিকে থাকার জন্য they are always in need of certain basic needs. That's they consist of food, shelter, health and protection. These are the basic needs of the people. They always are in need. If any one of them is missing or in short supply, then the economy would represent the state of underdevelopment. এই যে বেসিক নিডস এর কথা বলা হলো, ফুড, ক্লদিং, শেল্টার, হাউজিং, প্রোটেকশন এটসেট্রা, যদি এর কোনোটা মিসিং থাকে তাহলে সেই ইকোনমিকেই আর ডেভেলপড ইকোনমি বলা চলবে না। যদি শর্টেজ অফ সাপ্লাই থাকে তাহলেও সেই ইকোনমিকে
আন্ডার ডেভেলপমেন্টের আওতায় ফেলে দিতে হবে। Number 2, the second core value of economic development is self-esteem. Self-esteem means to be a person, to be a person. Okay, each person should be given his due respect and due right. প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের মর্যাদা এবং নিজের অধিকার দিতে হবে। This is the second universal component of the good life is a self-esteem. This is the second universal component of good life that is known as self-esteem, a sense of the worth and self-respect. This is a sense of worth and self-respect. It means that the other people could not use him or for their own ends. কোনো মানুষ তোমাকে তার নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। কোনো মানুষকে তার নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। It also means that each person should be given his due respect and due right. Okay. The third core value of economic development is the freedom from servitude. To be able to choose, প্রত্যেকটা মানুষের পছন্দ করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। Freedom from servitude. The third universal value required for economic development is concerned with human freedom. This is concerned with human freedom. By freedom, it means the emancipation from alienating material conditions of life and from social servitude to nature, ignorance, other people, misery, institutions, and dogmatic beliefs. প্রত্যেকটা মানুষকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। তার মানে তোমাকে শুধু উন্নত জীবনযাপনের অপরচুনিটি ক্রিয়েট করলেই হবে না, যদি এটাকে বিভিন্নভাবে রেগুলেশনস দিয়ে বাধ্য করা হয় বা বেঁধে রাখা হয় বা সীমাবদ্ধতা তৈরি করা হয়, তখন আর এটাকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের যে পিওর কি বলে মূল অবজেক্টিভস, কোর ভ্যালু সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। এজন্য মানুষকে কি করতে হবে? একটা সোসাইটির মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে করে সে পছন্দ করার সুবিধা পায়। Okay, so here is some scholars' view. Amartya Sen's view here. Amartya Sen is one of the economists and Nobel laureate economics from Indian subcontinent. In 1998, he won the Nobel Prize in economics. According to Amartya Sen, economic growth cannot be sensibly treated as an end in itself. Development has to be more concerned with enhancing the lives we lead and freedom we enjoy. Economic development মানে শুধুমাত্র গ্রোথ নয়, বরঞ্চ এমন একটা বিষয় ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যেখানে বলছে কি enhancing the lives we live and the freedom we enjoy. আমরা যে স্বাধীনতা, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ্যাজ টু বি মোর কনসার্ন, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টকে আরো বেশি কনসার্ন হতে হবে, আরো বেশি সচেতন হতে হবে আমরা কি জীবন যাপন করি এবং আমরা কি স্বাধীনতা ভোগ করি সেটার দিকে। তার মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্জিত হতে হলে অবশ্যই মানুষকে জীবন এবং স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে হবে। এখানে কি কি স্বাধীনতার কথা থাকবে তাহলে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ভেতরে? Sen attempts to expand the basic interpretations of freedom by examining 5 elemental forms of instrumental freedoms. According to Sen, Amartya Sen বলছেন যে আমাদের যে ফ্রিডম পেতে হবে বা যে ফ্রিডম আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য দরকার, সেই ফ্রিডম আমাদের 5 ধরনের ফ্রিডমের কথা এখানে বলা হচ্ছে। 1, পলিটিক্যাল ফ্রিডম। Number 2, economic facilities. Number 3, social opportunities. Number 4, transparency guarantees. And the final one, number 5, is protective security. These freedoms constitute not only the means but also the ends in development. এই 5 ধরনের ফ্রিডম যদি মানুষকে নিশ্চিত করা যায়, তাহলে একটা সোসাইটির মানুষ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পেয়েছে বলে ধারণা করা যাবে। ওকে, so that is the concept of economic development in detail today.